exam muna, and then after that, we will have a discussion sa extrinsic semiconductor devices. Okay. Okay. So ito yung quiz natin. Yeah. Okay. So side by side natin siya gawin para dito sa may sulat ko yung solution dito sa right side and then yung nandito na may mga questions sa left side. So kapag medyo malabo, paki-inform ako kung malabo yung sulat kasi kanina yung nauna kong klase, medyo malabo daw yung sinusulat ko dito sa Microsoft Whiteboard, no? Baka dahil sa internet or something. Basta inform niyo lang ako agad. Okay. So let's start dun sa ating quiz, no? So ito yung mga questions natin. So number 1, this refers to the electronics that uses semiconductors as the base. So ang sagot dito is solid state electronics or pwedeng solid state na sagot nyo. Okay na yun. Next, for the series circuit below, what is the induced voltage? So di ba pag sinabi nating induced voltage, we can express it in terms of its absolute value or pwede rin namang yung negative value nito kung negative yung supply natin. So ibig sabihin ng induced voltage, ito yung nagkaroon na voltage dahil meron tayong in-apply na input. So sa 5 volts natin na supply, this is DC, di ba? Mahabang ganyan na linya. This represents the positive polarity and yung mas maikli, yun yung ating negative polarity. So this is ground, so which means connected itong dalawang point na yan. Okay. So ang tanong dito is what is the induced voltage daw? Ano daw yung voltage na nagkaroon sa R1 tsaka sa R2 natin? So R sub 1 and R sub 2. Since pareho yung kanilang resistance, di ba sabi ko sa inyo, ang shortcut dyan, halimbawa dalawa yan. Dalawa yung series circuit natin, series resistances natin, and they are equal. You just divide the voltage by 2. So 5 volts divided by 2. So the induced voltage is 2.5 volts. 2.5 volts. Okay? Next, find the resistance of a 16-gauge copper wire having a cross-sectional area of 1.31 square millimeters and length of 120 millimeters. So papakita ko yung sagot natin. So ito siya. Ito pala, nailagay ko na yung mga solutions dito, no? Yan ako na lang. I-flash ko na lang siya. So ito yung solution natin, di ba? We have R, or the resistance, is equal to rho times L divided by A. Wherein rho is the resistivity. So sabi ko sa inyo, di ba? Tignan nyo yung look up the resistivity of the different materials sa 7th edition ni Boylestad. No? So the resistivity of copper is 10 times 10 raised to negative 6 ohm centimeter. Di ba sa engineering notation, yung letter E na malaki, ibig sabihin yan, times 10 raised to. So nilagay ko dito, E. So kung sinulat nyo, times 10 raised to, or yung caret symbol, walang problema doon. Okay? So this is the length, which is 120 millimeter. Ang haba daw niya is 120 millimeter. At yung kanyang taba or yung kanyang cross-sectional area ay 1.31 square millimeter. Okay. So by the way, no, before we proceed with that, pag sinabing gauge, no, ng mga wires, gauge indicates the thickness of the wire. So yung 16 gauge na yan, ibig sabihin ang kanyang cross-sectional area ay 1.31 square millimeter. Ngayon kung meron tayo for example 18 gauge na copper, mas manipis siya. Okay? The higher the gauge number, mas manipis siya. Tatandaan niyo yan, baliktad yung gauge. Habang tumataas yung gauge, pumapayat yung wire. Habang bumababa yung gauge, tumataba yung wire natin. Okay? So meron tayong formula dyan. No? Don't worry. I don't know kung introduce ko siya dito or probably sa transmission media and antenna systems kasi doon meron tayong guided transmission lines, no, sa course na yon. Doon i-compute yung gauge ng isang wire.
So this is equal to, kung mapapansin nyo dito, we converted first itong 10 times 10 raised to negative 6 ohm centimeter into ohm millimeter. No? Kasi parehong naka-millimeter to tsaka square millimeter. So just substituting the values, that's equal to 9.16 times 10 raised to negative 3 ohms. So basic, ano to saan ba tinuturo ito? Sa high school, no? Sa high school meron na tayong ganito, no? Yung kapag meron tayong mga pwede i-cancel sa algebra, di ba? Pwede mo na i-cancel yung mga terms. So centimeter, divide mo yan, multiply mo with millimeter, hindi po pwede. Kaya convert mo muna into millimeter yung isa or centimeter yung isa. So kinonvert natin centimeter to millimeter. So this is the answer. Kung papansin nyo, 9.16 times 10 raised to negative 3 is milliohms. So which is virtually equal to 0 ohms na. No? Dahil this is a copper wire, ang resistance niya ay sobrang liit or sobrang baba. Okay? So ito yung answer natin dito sa problem na yan. Next, for the sine wave below, what is the frequency in kilohertz? Type the complete solution. So, probably ano ka lang, sa whiteboard ko na lang isulat tong part na to. So kung mapapansin natin dito, sa sine wave na to, ang peak to peak natin ay 20 volts peak to peak. Ang peak voltage ay 10 volts. So which means that for the positive half cycle, ang pinakamataas ay positive 10 volts. Sa negative half cycle, ang pinakamababa ay negative 10 volts. Ang period niya is 1 millisecond. So ang pinapakompute sa atin dito is what is the frequency in kilohertz. So di ba ang relationship between period and frequency is inversely proportional. So we have F is equal to 1 over T. Given yung period na 1 millisecond. So that's 1 over 1 millisecond. So this is equal to 1 kilohertz. So ganun lang kasimple. Okay, next. For the sine wave below, what is the, okay nga natin. What is the voltage in peak to peak? V peak to peak. Peak to peak niya is simply twice the value of the peak value. So twice the value of 10 volts, that's equal to 20 volts peak to peak. So kung susukatin natin between peaks, no, 20 volts ang masusukat natin dyan. So 2 times Vp is the value of VPP, or pwede rin naman natin i-add dyan. No? Absolute value ng peak ng positive and absolute value ng peak ng negative is equal to 20 volts. Maraming nagkakamali dito. Sinasabi na, sir, di ba dapat 10 minus 10 is equal to 0? Hindi. We're talking of the peak-to-peak value. So absolute value yung kinukuha. Okay? So yun yung ating peak-to-peak. Next. So yan, nakasulat yung correct answer. For the series circuit below, what is the voltage reading on the voltmeter? So ito, dinemonstrate ko pa sa inyo to last time. No? So same circuit din ito dun sa given na sa nauna. So alam natin na meron tayong tig 2.5 volts dun sa R sub 1 tsaka sa R sub 2. Okay, but take note of the test leads. Yung black nandito and yung red nandito. So let me just redraw that dito sa ating whiteboard. So this is your 5 volts na supply. So dapat meron ka ditong voltahe na plus minus 2.5 volts plus minus 2.5 volts. Para pag inad mo yung dalawang yan, equal siya sa 5 volts. So nandito daw yung black. Yung black, it represents the negative, di ba, sa tester? Andito daw yung red. Red represents the positive sa tester. So nakatapat yung black sa positive, nakatapat yung red sa negative. So the answer here is negative 2.5. Okay? Ito. Next. Same circuit pa rin. What is the voltage reading daw? So this time, tama yung orientation. So nandito yung red. And then nandito yung ating black. So red to positive and black to negative, we will read positive 2.5 volts. Kung may questions habang dinidiscuss ko siya, okay lang na magtanong sa ating chat. Next, this is the application of a voltage across the terminals of a semiconductor material that can change its state from an insulator to a conductor. Di ba sabi ko sa inyo, ang semiconductor,
pwede siyang maging insulator, mag-act as insulator, pwede rin mag-act as conductor, no, kapag given the proper bias or biasing, di ba? So application of voltage, particularly DC, no, across the terminals of the semiconductor. So kapag tama yung in-apply natin na bias or na voltahe sa pagitan ng kanyang mga terminals, no, magiging siyang conductor. Okay, so bias or biasing niya. Next, this is the energy required for a valence electron to enter into conduction. So this is called the band gap energy. Band gap energy, di ba yung E sub G? Diniscuss natin yan last time. Next, free electrons have higher energy states compared to valence electrons. So balik tayo dito sa whiteboard. So remember, sa atomic structure natin, for example, meron tayong tatlong bands na lang to simplify. So let's say you have electrons on each band. So I don't know kung gaano karami yan. I'm not a chemist. No? So yung electron na to, na nasa second band natin, mas mataas yung energy niya na compared with the first band. Yung energy nito ay mas mataas ang energy doon sa dalawa. So habang papalayo ng papalayo yung electron natin from the nucleus, the higher the energy. And dito sa question, ang kino-compare natin, yung free carrier, yung nakawala, tsaka yung valence electron. Alin daw ang mas mataas? Mas mataas ang energy ng free carrier. Kaya nga siya nakawala kasi it has gained sufficient kinetic energy. Okay? So next. So tayo, ito. So ang sagot dito ay true. Okay? Next, this is a field established between two charged bodies with unequal charges having a conductor between them. So actually, ang sagot dito is wala. None. Bakit? So, tignan natin kung nakikinig kayo ng lecture. Remember, for example, we have two charged bodies, let's say body A and body B. Let's say this is 10 coulombs. This is, let's say, 20 coulombs. So positive 10 coulombs and positive 20 coulombs. Ngayon, which is more positive? Body A or body B? So much positive yung body B compared sa body A or point A. Pag naglagay ka dito ng isang positive charge, saan siya pupunta? From B to A or A to B? Of course, ang direction natin is from B to A kasi i-repel niya yung positive charge and then i-attract naman ito nung negative charge. So ang movement natin ng electrostatic field is from right to left or B to A. Yan yung electrostatic field. If and only if ang nasa pagitan nila ay insulator. Diba? Kapag meron ka conductor dyan, edi hindi na magiging imbalanced yung ating charges. So kapag may conductor sa pagitan, there is no electrical field. So the answer dito is none. Okay. So, tignan natin kung ano mga naging sagot niya. Actually, hindi ko pa na-checkan no? Wala pa akong time mag-check nung kahapon tsaka ngayon. Probably mamaya ma-check ko na to. Next, for the sine wave below, type its complete equation. Phi or the phase is equal to 0 pi radians. Leave time t as the variable. So napakadali lang nito. Di ba ang general form ng ating sine wave ayaw mamove sa balik na. Ang equation ng ating sine wave or AC waveform is V of t is equal to V sub m times sine of 2 pi ft plus phi. Yan yung general form natin, di ba? First day of classes pa lang, sinabi ko na sa uluhin nyo na yan. So this will be its equation. V of t, so itong ating peak is 10 volts, kaya i-replace natin dito yung V sub m ng 10. Okay? Anyway, in-exercise nyo rin yan sa sa Scilab, no? Sine times 2 pi. Ano bang frequency nito? Diba? Ang period niya is 1 millisecond. Meron siyang frequency ng 1 kilohertz. So you can replace frequency here by 1 kilohertz or 1,000 times t. And this is 0. So this is the answer.
Or pwede rin naman ganito. V of t is equal to 10 times sine 2 pi 1k. Kasi yung 1k, 1,000 yan. So either of these two ay tama. Okay? Next. May question na? Tanong lang natin doon sa chat box natin. Saan na tayo? Ayan. For the sine wave below, what is the value of its instantaneous voltage, V of t at 119.79 milliseconds? Type the complete solution. So ito yung complete solution natin. Ayan. But anyway, isulat ko siya dito sa whiteboard. Okay? So this is your, kaya nga inuna ko tong item na to kasi this will be your working equation. So the time is, ano nga ba yun? 119.79 nga ba yun? 119.79 milliseconds. So this is V of t, or V at 119.79 milliseconds is equal to 10 times sine 2 pi 1,000. I-replace mo lang naman yung time na yun in terms of seconds, di ba? So 1, 2, 3. So this is equal to 0.11979 seconds. Yung parang ginawa sa Scilab. But sa Scilab kasi di ba yung Scilab na mismo yung nag-compute. So this is equal to, nandito naman yung sagot. This is equal to negative 9.69 volts. Remember, ang instantaneous voltage, nagbabago-bago yan, depende sa time. Kaya nga, ang kanyang variable is V of t. This is a voltage as a function of time. Ang independent variable is the time. The dependent variable is V. Okay? Small letter v because it is AC. Okay. Question. What is the frequency of a DC voltage in hertz? So, napakadali nito. Remember, ang DC, straight line lang yan. Kung positive, all throughout positive yan. Kung negative ang voltahe, all throughout negative yan. Frequency, define natin, is the number of cycles per second. Meron ba tayong nakikitang cycles sa isang diretsyo? Wala. Therefore, the frequency of DC voltage in hertz is 0. 0. Okay? Next. A material that decreases its resistance when its temperature increases is said to have what? So tumataas daw yung, habang tumataas yung temperature, yung resistance bumababa, inversely proportional. So ang tawag doon? NTC or negative temperature coefficient. Okay. Next. The base semiconductor material used in optoelectronics, ano yung, di ba, meron lang tayong tatlong diniscuss na semiconductor materials. Silicon, germanium, and gas. Saan ginagamit yung gas? Sa optoelectronics. The answer is gas or gallium arsenide. Next, this is also known as circuit common, circuit ground, or acceptable na rin yung answer na ground. Okay, next. What is the amount of voltage required to move 15 coulombs of charge using 100 joules of energy? So, type the complete solution. So, di ba, ang voltahe is expressed as a derivative of work with respect to the derivative of charge. Ang unit ng work is in joules. Ang unit ng charge is in coulombs. So, 1 joule per coulomb is equal to 1 volt. So, napakadali, straightforward. I-divide lang natin yung joules niya per coulomb. Saan na nga ba yung given natin na joules? So, ang given na joules is in... Joules is 100 and then coulombs is 15. That's just equal to 100 joules over 15 coulombs, which is equal to 6.67 volts. So, ibig sabihin yan, para daw ma-move natin yung 15 coulombs of charge inside a material, kailangan mo ng 100 joules of energy. Okay? Yung napuproduce na voltahe nun ay equal sa 6.67 volts. Next, the series circuit below is also known as what?
So series circuit, ano bang property ng series circuit? Na di-divide ang voltahe. So ang tawag dito is voltage divider. Always remember, series circuit, hati ang voltahe pero isa ang kuryente. Kung anong dumadaloy kay R sub 1, it's the same current that flows to R sub 2. Pero hiwalay sila ng voltahe, naka-divide ang voltahe. So tig 2.5 sila. Okay, so this is also known as voltage divider circuit or voltage divider. O last, baka hindi pa masagot to. This is electronics, diba? Branch of science and engineering dealing with the release, transport, control, collection, so on and so forth. So this is called engineering. So probably ma-release ko yung result nyo. Yung results natin are sent through the email, kaya make sure yung email na nilagay natin dito nung nag-exam tayo is valid. Okay. So kung may questions about the exam, magtanong lang tayo dun sa chat, no? Before we proceed the next lecture natin. So let me just pull up the PowerPoint for that. Okay. So ito yung PowerPoint number 2. Okay, may question. Yes, electronics. Tama. Electronics yung last item. Okay. So ito yung lecture number 2 natin. I think naka-forward din ata to sa ating group chat itong PowerPoint na to. So meron kayong reference. Okay. So semiconductor materials and diode basics. Ang pinaka-basic talaga. So diode basics na nga, pinaka-basic pa. Pinaka-basic kasi na semiconductor device na tinatawag is what we call the semiconductor diode or the PN junction diode. So malalaman natin later on yung properties nitong diode or semiconductor diode na to. So bakit sinasabi kong semiconductor diode? Kasi yung vacuum tube electronics, yung nabanggit ko sa inyo before, ay meron ding diode. Na meron siyang equivalent na diode. Kaya sinasabi kong semiconductor diode. But nowadays, since a vast majority of electronic devices ay gumagamit ng semiconductor devices, it's okay to say diode na lang. So diode. Okay? So last time we have discussed the pure semiconductor material, yung tinatawag na intrinsic semiconductor. This is the semiconductor in its most pure form, semiconductor in its purest form. So isang example nito is yung silicon. Now, semiconductors have 4 valence electrons. So kagaya nitong silicon, we have 1, 2, 3, and 4. So apat. Apat yung valence electron niya. So it means na yung pwedeng kumawala sa kanya ay apat. Or at least 1. And then yung apat nandun sa labas. Pwede natin siya i-partner with an adjacent atom. So mamaya papakita ko sa inyo yung tinatawag na crystal lattice structure. Okay. Ano naman yung tinatawag na extrinsic? So kanina, alam natin intrinsic, ito yung puro. So ano naman yung tinatawag na extrinsic? Ito yung tinatawag na extrinsic semiconductor material. No? Ito yung hindi na puro. So ano ibig sabihin yan? Meron na siyang halo. So kumbaga sa pagkain meron siyang extender, di ba? So halimbawa, yung mga burger natin, hindi naman purong beef yan di ba? So meron minsan, pag nagtitipid, nilalagyan natin ng harina, nilalagyan natin ng yung ibang cultures, no? Hinahalo nila bulate doon sa meat ng sa beef, no? Kasi source of protein pa rin 'yon. Iba naman insects. So kumbaga, we're trying to inject something into a pure substance, no, to improve its quality or to increase its quantity. No, in this case, no, yung intrinsic semiconductor, dinadagdagan natin ng impurities, no, para mas lalo siyang maging conductive. Okay? And these are called extrinsic semiconductor materials. Extrinsic semiconductor materials are intrinsic semiconductor materials that have undergone what? Doping. Okay? Doping, yan, is the process of injecting impurities into pure semiconductor materials. So ganito yung ratio. Usually, 1 part is to 1 million or 1 is to
10 million. So isang impurity sa bawat 10 million parts ng pure semiconductor material. So ano ulit, bakit natin nag-undergo ng doping? No? Para ma-increase ang kanyang conductivity. Kasi sabi ko sa inyo last time, di ba? Kapag nag-apply tayo ng bias across a semiconductor device, it should act as a conductor. Pero yung mga purong semiconductors kasi, hindi siya gaanong nagko-conduct. So para mas lalo siya maging conductive, hinahaluan natin siya, no, ng mga impurities. But don't think of impurities as bad. Kasi these impurities, this just refers to injecting of other elements. This only refers to other elements. Hindi siya dumi or hindi siya pangit kapag nilagay natin sa isang intrinsic semiconductor material. So injecting impurities into intrinsic semiconductor materials. So that's the doping process. Okay. So let me just pull up itong siguro pakita ko ng periodic table para mas makita natin. Periodic table. So more or less familiar naman tayo sa periodic table of elements, diba? Okay. So this one. So isang example ng periodic table. Ayan. Na natin kung malalaki ito. Ayan. So dito, napapansin nyo, silicon and germanium. Okay, these are the most commonly used semiconductor materials. And meron tayong gallium tsaka arsenic. This is gallium, this is arsenic. Kung mapapansin natin, gallium is under group 13 and then arsenic is under group 15. Yung lahat ng nasa group 13, meron siyang 3 valence electrons. Ito namang nasa group 15, meron siyang 5 valence electrons. So 3 plus 5 equals 8. So nagsishare sila ng 4 na pares. Kaya pwedeng pagsamahin yung gallium tsaka arsenide to form arsenic to form gallium arsenide as the basic material for optoelectronics. Okay, so I'm not a chemist. I'm telling you, kaya hindi ko ma-explain yung malalim na concept on this one. All we have to understand that is these materials are used in electronics. Okay, so we have silicon and germanium. Wag na muna natin isipin si gallium tsaka si arsenic. So isipin na muna natin si silicon tsaka si germanium. So si silicon tsaka si germanium, pwede nating ihalo sa nasa group 13 tsaka nasa group 15. Okay. So what if naghalo tayo ng nasa under group 15? So ibig sabihin niyan, merong 5 valence electrons at merong 4 valence electrons. No? So this is what we call the crystal lattice structure. Ito. For example, we have silicon. Silicon has 4 valence electrons. So we have this one. Meron siyang 1, 2, 3, 4. Pwede natin siyang ipares sa isang katabing silicon atom, which also has 1, 2, 3, 4. So yung dalawang dalawang valence electrons, these will form what we call a covalent bond. So kung naalala nyo pa sa chemistry nyo, actually high school, meron din elementary ata, may chemistry na rin. You know? Yan. So this is what we call a covalent bond. This is the sharing of valence electrons. Yun yung covalent bond. So because of the covalent bond, na lumalakas yung pag-adhere ng mga silicon atom sa bawat isa. But what if nag-inject tayo ng isang impurity na galing sa group 15, which is, for example, Sb. Sb is antimony. Stibbium ang ibig sabihin niya. But hindi na natin concern yun, no? Sa mga chemist yan or chemical engineer. Antimony has 5 valence electrons. So antimony has 5 valence electrons. Okay, di ba sabi ko sa inyo, yung mga magkakatabing atom dapat mag-form ng covalent bond at dapat meron silang 4 na pares. So 1, 2, 3, 4, 5. Yan yung mga valence electrons ng alin? Ng antimony. So papares siya ngayon dun sa mga katabi niya. So ito, nakapares doon sa valence electron na nasa taas
Ito nakapares sa valence electron na nasa kaliwa. Ito nakapares sa valence electron na nasa kanan. Ito nakapares sa valence electron na nasa baba. Eh ano mangyayari dun sa fifth one? Doon sa panglima. Okay. So the fifth one will now become what we call a carrier. Yan yung magta-travel sa loob ng material natin. And this will be responsible for the flow of current. Dahil dumadaloy itong mga carrier na to, nagkakaroon tayo ng kuryente sa loob ng ating semiconductor material. Okay, the question is, so meron kang isang sobra. Ano na ngayon ang sobra dito? Ang sobra dito is negative. That's why ang tawag dito ay N-type material or yung N stands for negative. Bakit negative? Kasi nga sobrang dami yung excess ng negative na carrier na electrons. Yan. So kasi sobra ng isa eh. E isipin nyo, no? Yung electron na yan, pwede pang kumawala yan. No? And then meron pa tayong ibang mga antimony na atoms na nakakalat sa iba pang crystal lattice structure natin. No? So that's why this is called donor atoms. Bakit donor atoms? Kasi nagdo-donate sila ng Nagdo-donate sila ng electrons. Okay? So it's negative or N-type material. So N-type material, kapag nag-i-introduce tayo ng impurities from group 15 ng periodic table because group 15 has 5 valence electrons. So normally, ang ginagamit natin dito, antimony, arsenic, and phosphorus. Yan yung mga most commonly used na ginagamit from group 15 papunta sa gino-join sa mga group 14. Group 14 is semiconductors. So bakit siya ginagamit? I don't know. Again, I'm not a chemical engineer. I'm not a chemist. Probably itong mga elements na to have great properties that make the semiconductor more conductive. So pipiliin kasi natin yung mga materials na makakapagpataas ng conductivity ng semiconductor. So probably ito yung mga materials na yun. Okay? So these are also called pentavalent. So bakit pentavalent? Kasi 5 yung valence electron. So penta meaning 5. Okay? So yun yung unang klase ng extrinsic semiconductor material. That's called the N-type semiconductor material. Okay. So this is what happens. Kapag nag-inject tayo ng impurities doon sa ating pure semiconductor material, no, lalapit na ngayon yung ating conduction band. So imbis na masyado siyang malayo, pagaya ng insulator, kasi primarily, take note, semiconductor devices, susulat natin na primarily, semiconductor materials or semicons are insulators. Alam natin na ang forbidden band ng insulators, malaki yung gap. So para mas lumapit yung gap between the valence band and the conduction band, maghahalo ka ng impurities. So nung naghalo ka ng impurities, lumapit na ngayon or numipis na yung ating forbidden band. Mas madali na ngayon makatatawid yung valence electrons papunta sa conduction band. So ganun yung nangyayari kapag nag-inject tayo ng impurities. Okay? Next, kung meron tayong N-type, of course, meron tayong kabaliktaran, yung positive type, yung P-type material. So paano tayo nagkakaroon ng P-type material? Ito naman, kumukuha tayo sa, close ko na ba yun? Ito. Kumukuha naman tayo sa group 13 of semiconductor, of the periodic table. So yung mga nasa group 13 kasi meron siyang 3 valence electrons. Yan. Or this is what we call trivalent. Okay? Trivalent. So usually ang ginagamit natin from the group 13 are boron, gallium, and indium. So these are called acceptor atoms. So bakit? Kanina di ba donor atom? So kasi nagdo-donate siya ng excess na electrons in the form of
free carriers. Okay? So bakit siya naging acceptor atom? So let's go back to the crystal lattice structure. So meron ka kunwari dito mga silicon atoms, meron silang covalent bond sa kanilang makatabi. Nag-inject ka ng boron. Boron is trivalent, meaning it has 3 valence electrons. So papares siya ngayon sa katabi niya. So ito kapares nung nasa taas, kapares nung nasa kaliwa, kapares nung nasa baba. Trivalent nga lang siya. Sino ang kapares nito? Ang kapares nito, yung tinatawag na void, or this is what we call hole. You can think of hole, you can assume that hole is a positive charge. Yan yung tatandaan natin. Dalawa na positive. Positive charge. Okay? So you can think of the hole as a positive charge. So bakit siya acceptor? Kasi in your crystal lattice structure, meron din naman kumakalat-kalat pa rin dyan ng mga electrons. So halimbawa, yung isang electron na kumakalat-kalat, nahulog sa butas. So inaccept niya ngayon yung electron. Okay? So this is what we call the hole. Nahulog siya sa hole. Kaya inaccept niya, kaya siya tinawag na acceptor atom. Because it will accept free carriers na nanggagaling sa labas. Okay, the thing is ganito. Halimbawa, no, i-delete natin mga laman, mga nakasulat. Nandito nang galing si free carrier na electron. Ngayon, nahulog siya sa butas. So mapupunta na siya ngayon dito. Anong matitira dun sa pinanggalingan niya? Di magkakaroon na ng hole. Okay? Yung pinanggalingan ng electron, magkakaroon ng hole. Okay? So in effect, yung hole natin nag-move from this part papunta sa this part. Okay? So we have electron flow and we have hole flow. Okay? So yung electron natin nag-move from this part to this part and yung hole natin nag-move from this part papunta sa part na yun. Okay? So we have N-type and P-type extrinsic semiconductor. So anyway, ito pala, electron flow versus hole flow. Halimbawa, nag-move itong hole pakaliwa. Itong ating electron nag-move pa kanan. So magpapalit sila ng lugar. So ang hole flow natin is from right to left. Ang electron flow natin is from left to right. But this is not always true. This is just true for this particular example. Tatandaan nyo. Kasi yung hole natin nag-move from right, yan, to left, which is this one. Yung electron natin nag-move from left, papunta dito. Okay, so it's that simple. Kung anong inalisan ng electron, magiging hole. Kung anong inalisan ng hole, magiging electron. In electronics, ang gagamitin natin na convention is hole flow. Hole flow. So it means that ang flow na i-consider natin sa electronics is from positive to negative. Bakit? Kasi majority of the materials, textbooks, references, resources, ay gumagamit ng hole flow. Meron din namang mga textbooks, may mga nabasa na akong textbooks na gumagamit ng electron flow. No? But majority of them, they use hole flow. So para walang kalituan sa klase natin, hole flow ang gagamitin natin. But for circuits, I think ang ginagamit nyo is electron flow, which is from negative to positive. So I think tama ako, yan ang ginagamit ninyo. Okay, so now we have established the convention ng kuryente na gagamitin natin sa electronics. I have here a short video para mas maintindihan nyo yung sinasabi ko na N-type material at P-type material. Let's see, nandito siya. Okay. Dali lang, kunin ko lang yung ito. Dali, sa VLC para mas malakas. Silicon is a semiconductor. So this is a short video clip about dito, N-type material and P-type material. So just an additional para sa inyo. Silicon is a semiconductor. This means it can conduct electricity and also
So sabihin nyo sa akin kung okay yung audio, may nagnanarito kasi minsan nawawala ha. So sabihin nyo kung wala yung nagnanarita. So i-play ko dapat may nagnanarate dyan. Is a semiconductor. This means it can conduct electricity and also act as an insulator. Its atomic structure looks like this. Every silicon atom has 4 outer electrons. There are no free charge carriers. As a result, the pure monocrystalline silicon is non-conductive at room temperature. To allow it to become conductive, small quantities of specific atoms are added as impurities to the wafer. These impurity atoms must have a number of outer electrons that is either one more or one less than that of silicon. Silicon is in the 14th group of the periodic table of elements. This means that elements in the 13th or 15th group have to be used in this process, referred to as doping. Boron and phosphorus atoms are the most suitable elements in these groups. They are very close to silicon on the periodic table and therefore have very similar properties. Phosphorus has 5 outer electrons. When it is inserted into the silicon crystal lattice, the 5th phosphorus electron can move freely. This means that the silicon phosphorus crystal is N-conductive. Yeah. Another term for N-type material is what we call N-conductive material. So N-conductive or N-type material. So nakita nyo yung kulay dilaw na nagmo-move around dun sa ating crystal lattice structure. Yun yung excess na electron na nanggaling dun sa in-inject natin impurities na kulay dilaw. I think phosphorus yung binanggit niyan. In contrast, boron atoms only have 3 outer electrons. When they are introduced into the silicon lattice, one silicon electron has nothing to bond to. This creates electron holes. The holes move through the crystal like positively charged particles. Uulitin ko tong part ng video na to. No? Notice yung kulay pula. Yung kulay pula, yan yung mga holes. So, pag dumikit siya sa electron, nagiging hole na siya. And then yung electron kakawala. Okay, obserbahan ninyong mabuti. So, ulitin ko lang. The holes move through the crystal like positively charged particles, making the material p-conductive. So nagpapalit sila ng pwesto ng hole tsaka ng electrons na nandun sa ating crystal lattice structure. So this is what we call the p-type material, or other words, p-conductive. So ibig sabihin, positively charged siya kasi mas marami yung holes compared dun sa electrons natin. Wherein the N-conductive or N-type material, mas marami yung electrons compared dun sa ating mga holes. Okay, so ang ganda na pala yung video. Okay. So yun yung P-type tsaka N-type semiconductor materials natin. Nag-undergo ng doping process. Okay. Sa isang semiconductor material, particularly sa N-type at P-type, meron tayong mga different contents na nasa loob niya. So halimbawa na lang itong N-type. So let's see if I can zoom in. So zoom in natin yan. So ito yung N-type material natin or N-conductive material. Ito yung mga laman niya. So these are what we call the donor ions. Diba pag sinabing ion, these are atoms that have gained electrons or have lost electrons. So donor ions, bakit kaya positive yung symbol niya? No? N-type siya, di ba? Ang donor ion natin in excess, may excess siya ng negative or electron. Bakit positive yung ginagamit? These are what we call, hindi nasusulatan pag malaki. Teka. These are what we call uncovered. Uncovered. So bakit uncovered? Kasi pag sinabi natin siya uncovered, ito yung ating, for example, yan. Tapos meron siyang isang extra electron dyan. Di ba? May mga pares siya. May isang extra electron. Ngayon, supposed to be negative siya. Etong electron makulit. Di ba? It has gained sufficient kinetic energy. Mag-move siya freely around the material. So you have uncovered the ion. Ibig sabihin uncovered, kumawala yung ating free carrier from its parent atom. That's why hindi negative ang ginagamit natin. Positive. So this is called uncovered ion. So donor ion siya. Nag-donate na siya ng electron kaya naging positive na siya. Okay, isipin niyo 'yun ha.
So next, ano pa yung mga laman nito? So we have the donor ions. Let's zoom in. Okay. And then we have electrons. So itong mga electrons na to, kung mapapansin nyo, negative yung kanyang symbol. No? But para hindi kayo malito, you can think of this as, tignan natin kung anong ginamit sa, ayun, alisin nyo na lang yung mga ano dito, bilog. Siguro i-redraw ko siya no, para mas maganda. I-redraw natin dun sa kabila. Dun sa whiteboard natin. Kasi nakakalito itong, galing kasi ito sa publisher kay Boylston na yung diagram na yan. Nasa book din yan. So I think the more appropriate representation ng diagram na yan is ganito. So this is N-type material. Okay. Meron kang donor ions. Yung mga malalaki na bilog na merong positive sa loob. Kasi nakapag-donate na sila, kaya naging positive sila. So these are donor ions. Yung mga negative naman, na ganyan, marami yan. Okay, di ba? Nakawala na nga yung mga electrons natin. So these are electrons and they are called majority carriers. So bakit majority? Kasi siya yung pinakamarami sa loob ng isang N-type material or N-conductive material. Okay, carrier. Bakit siya carrier? Carriers are charges that are responsible for the flow of current. So magiging source siya ng kuryente. No? So yan yung gagalaw sa ating circuit or rather sa ating material when it has undergone a bias. Okay, ano pa yung mga laman niya? Meron siyang mga maliliit na bilog. Ano yung mga maliliit na bilog na yon? Those represent holes. So siguro maglagay akong legend dito sa katabi niya no, para mas malinaw. So yung bilog na malaki na merong positive sa loob, ito yung tinatawag na donor ion. Okay, huwag kayo malilito kasi positive. Nakapag-donate na nga siya. Kaya positive. Ito, these are electrons. These are the majority carriers sa N-type material. Okay. Yung bilog naman na maliit, na walang laman, these are holes. And these are called minority carriers. Bakit? Carriers pa rin naman sila. Kasi pwede pa rin silang magpagala-gala sa loob ng semiconductor material, ng N-type na yon, kahit na unti pa lang sila. So carriers pa rin sila. But they are minority. Bakit? Kasi mas onti sila ng di-hamak kumpara sa mga electrons. So it depends. Na wala akong masasabing exact number kung gaano karami ang electrons tsaka ang hole sa loob ng isang N-type material. Depende ito dun sa model, sa specific brand, kung paano nila ginawa sa mga manufacturing firms nila. Okay? So ito yung mga nasa loob ng ating N-type semiconductor material. And meron pang isa. Meron pa tayong ganito. Wala kasi dun sa, I think sa galing sa publisher na diagram. Merong isang malaking ganyan at may negative. Donor ion pa rin yan. Pero this is covered. Itong isa, uncovered. So okay, malilito dyan na. Importante itong concept na to kasi pagdating ng forward bias, reverse bias, tsaka no bias ng diode natin, kailangan natin maintindihan yan. We will represent the depletion region ng semiconductor diode using these symbols. Okay, so ulitin natin para sa lahat. Sa loob ng isang N-type material, meron tayong malaking bilog na may positive. These are called donor ions. But uncovered ang tawag sa kanya. Dahil nag-donate na siya ng electron, kaya positive yung nakalagay sa symbol. Meron tayong majority carriers. Ito yung pinakamadami na carrier sa loob ng N-type material, kaya majority carrier siya dahil responsible siya for current flow. This is the symbol for electron. Yung bilog naman na maliit, no? These are holes. Responsible pa rin sila for the flow of current, pero onti lang sila kaya ang tawag sa kanila ay minority. Meron tayong malaking bilog na merong negative.
Donor ion pa rin siya, pero ito pa yung hindi pa nagbibigay. Hindi pa siya nagdo-donate. Merong mga nag-i-exist na gano'n, hindi pa nakakapag-donate. So these are called covered. Yung kanina, uncovered yung nakapagbigay. Okay. Next. So proceed tayo with P-type material. So sa P-type material, the same symbols will be used aside from this one, no? So huwag kayong malilito kasi ito magkakabaliktad na dito. Magkakabaliktad na siya sa P-type. So zoom in, yan. So this is for P-type. Semiconductor material. So unahin muna natin yung mga carriers para hindi tayo malito. So ang P-type, marami ang holes. So malilit na bilog nandyan. So damihan natin to denote na they are majority carriers. So maraming holes sa P-type material. Yung holes, ito yung kulang doon sa crystal lattice structure, di ba? Kasi 3 lang yung valence electrons nung hinalo mong impurity. So these are called the majority carriers sa P-type. Pero minority carrier siya sa N-type. Next, we have electrons, mga negative. So onti lang siya. That's why it's called minority carrier sa P-type. Pero majority carrier siya pagdating sa N-type. Okay. So next, ito, may pagbabago na tayo. These are called acceptor ions na siya ngayon. So wag kayong malilito ha. So siguro para hindi kayo malito, lalagyan ko ng subscript, no, yung mga ions natin para mas maganda. Anyway, wala to sa book. So dito lang natin siya ginawa para hindi kayo malito. So itong bilog na malaking bilog na merong positive sa loob, donor ion siya, lagyan natin subscript na D. Okay? And then ito, malaking bilog na may negative, lagyan natin ang subscript na D na rin to denote that it's a donor ion. Okay. So, lagay natin dito. Meron tayong mga acceptor ions. Pangalanan natin itong acceptor ion. Ang acceptor ion, di ba dapat meron siyang hole. So bakit negative? Kasi nga nakapag-accept na siya. Nakapag-accept na siya ng electrons na gumagala. So this is called uncovered. Okay, meron naman isa pang symbol. Positive naman yung ion mo. Positive yung nasa loob. So acceptor ion pa rin siya. Pero hindi pa siya nakakatanggap ng gumagalang electron. Okay, so this is still covered. Okay, so I hope malinaw itong mga symbols na gagamitin natin, no, bago tayo mag-proceed. So if you want to do a screen grab, do so muna. Muna ako sandali. And while you're doing the screen grab, attendance muna tayo. May question, magtanong lang sa chat, ha? Ay, ito, sorry. Pag sa N-type, tsaka P-type ko, nagbaban, gagalaw pa din ba yung host after nyo magban? Yes, gagalaw pa rin siya. Gagalaw pa rin siya. Ang holes actually, gumagalaw din siya. Yung nakita nyo doon sa drawing, sa video, simplified version lang siya. Ang gumagalaw sa loob ng N-type or P-type material, holes and electrons, both. So simplified lang yung nakita nyo kanina. So the answer here is, ano ba yung tanong? Gagalaw pa din ba? Yes, gagalaw pa rin. Any more questions? So, bago tayo attendance muna. So most of the materials na mapapanood nyo sa YouTube, makikita nyo sa mga textbooks, sometimes they simplify it. Kasi sobrang kagaya nung sa N-type material, no? Millions, even billions ang laman niyan. Kung ilalagay mo sa textbook or sa video, yung billions of electrons na gumagala, baka hindi na natin ma-comprehend or maintindihan yung material na pinag-aaralan natin. Kaya
most of the materials, they represent it as simplified version. So maganda yan, no? Pag hindi nyo masyadong nag-gets, tanong nyo lang sa akin. Kasi actually, no, to tell you honestly, no, ako estudyante talaga, yan yung mga bagay na hindi ko rin naintindihan talaga. So inaral ko lang siya, no? Hindi namin matanong yung aming mga prof ng matino, kaya hindi nila nasasagot ng matino sa amin. Kaya hindi kami gaanong natututo. So that's why I'm giving you the platform ngayon to ask questions. So tama lang yan, mag-ask lang kayo ng mag-ask ng questions kung may part kayo na hindi naintindihan. Kasi naintindihan ko yung ganyan, no? Okay. So attendance muna tayo. Nalilito ako palagi sa birang-birang. Magkadikit ba o magkahiwalay? Ay, Arcel. Samson. Pancho. Okay, so first attendance. Okay, so walang questions before we proceed. Ayan. So, don't mind this one kasi baka malito kayo dito sa part na to. Ang aralin nyo na lang yung yung binigay ko kasi nilagay akong subscript eh. So, tignan nyo dito, acceptor ions, pero negative na siya, di ba? So, dito pwede rin siya maging donor ions eh, pero covered siya. Hindi in-indicate dito kung covered siya or uncovered. Okay? Ayan. The simplest semiconductor device is what we call the diode. No? Ano ba ang function ng diode? Actually, marami. Ang diode is, una, ginagamit natin to convert AC to DC. Yung tinatawag natin na rectifiers. No? Yung rectifier na yon, hindi tayo magkakaroon ng mga battery charger, ng mga charger ng cellphone natin, ng mga DC adapter, anything that utilizes DC, hindi tayo magkakaroon yan kung wala tayong mga rectifier. Yung mga charger natin, wala akong sample dito ng charger. Di ba sinasaksak natin AC? No, lumalabas yan dun sa kable natin, probably USB Type-C or kung iPhone yan, ano nga ba yun? Lightning yung tawag doon. So ito, nakasalpak doon sa adapter natin AC. Paglabas nito, papunta sa cellphone natin, halimbawa USB Type-C, DC na yan. So AC to DC. Yung adapter, meron siyang rectifier sa loob. Yung rectifier na yon, ang isa sa mga parts nun ay ang diode. So it converts AC to pulsating DC. Take note, pulsating DC. Kasi meron tayong pulsating DC, meron tayong pure DC. So matututunan natin pagdating natin sa wave shaping circuits. Meron kasi tayong iba-ibang klaseng diode pa. So function niya, pwede sa optoelectronics, may LED, light emitting diode. So type of diode din yan. May photodiode. Okay? Meron tayong Zener diode used for voltage regulation. Pwede rin nating voltage reference sa mga comparators. Meron din tayong Shockley diode na ginagamit sa it's a type of thyristor. So anyway, maraming uses ang mga diodes na to. But it's the most na simplest pa, no? It's the simplest or most basic semiconductor device na tinatawag. So ano bang composition ng isang semiconductor diode? This is also known as PN junction diode. So bakit tinawag na PN junction diode? Mas maintindihan niyo itong PN junction diode kumpara sa semiconductor diode. Semiconductor kasi it's made of semiconductor materials, P-type and N-type. PN. So PN, ibig sabihin yan, may P-type na semiconductor at may N-type na semiconductor. Pinagdikit. So yung dikitan nun, yung dugtungan niya, ang tawag doon ay metallurgic junction. Metallurgic junction. So usually by thermal, it's exposed to high temperature, pinagdidikit siya, or pwedeng ginugrow din siya. Again, I'm not a chemist. Hindi ko masasabing exact na process na ginagawa dyan.
But the thing is, kailangan natin maintindihan na PN junction diode or diode lang, P-type, N-type pinagdikit. Okay? Yung dugtungan niya, ang tawag doon ay metallurgic junction. Okay? So yun yung junction, yung dugtungan. Yung P-type, remember, ang majority carrier niyan ay holes, minority carrier ay electrons. Ang N-type, majority carrier holes, majority carrier are electron, minority carrier are holes. Okay. Etong part ng P-type material, this is what we call the anode. Yung part ng N-type material, this is called the cathode. So meron tayong nilalabas dito na ang tawag dito yung mga bakal sa gilid. So, di ba halimbawa sa resistor, yung diode kasi nandun sa kabilang room. So I hope nakikita natin. Ito na lang. Magpa-flash na lang ako ng picture sa internet para mas accurate. 460. So ito isang example ng semiconductor diode. Yan. Mura lang yung mga diode. Ano pa ba yan? 11 pesos, may less than 11 pesos pa. Commonly ginagamit ng mga diode, yung 1N4001 tsaka 1N4148 na diode. So mga part number yan. Kung mapapansin nyo, yung unang symbol, 1N, ibig sabihin yan diode yan. Kasi yung 2N, ibig sabihin ng transistor. So anyway, pag-aaralan natin yung transistor. So 1N4001. Part number yan yung isa sa mga commonly used na mga diode. So ganito yung parts ng diode natin. Yung may guhit na yon, nakikita yung silver na guhit, no? Yun yung N-type material. Yun yung cathode. Yung walang guhit, of course, yung black lang na part na yan, yan yung anode. Okay? Yung bakal na nasa gilid, yung contacts na yan, those are called terminals or leads. Terminals or leads. Okay? That's why dito, sa kanyang construction, ito yung anode, ito yung cathode natin, yan yung may stripe na silver, di ba? So merong ganyan yan. May stripe dyan na silver. Okay. Ito yung mga leads. Yan, leads yan. Or terminals. Okay? So yun yung mga internal part ng ating semiconductor diode or PN junction diode or just simply diode. Ito yung kanyang schematic symbol. Yan. Ito yung schematic symbol natin. So triangle na merong linyang ganun and then merong dalawang leads. So yung dulo nung this is called the anode and yung may guhit yun yung cathode. Okay? So this is the schematic symbol of a diode. So huwag niyo kakalimutan yan kasi marami tayong mga schematic symbol na gagamitin. No, may Zener diode, hindi na ganito yung itsura niya. Similar dito pero hindi ganito yung itsura. And take note remember in electronics engineering, meron tayong tinatawag na ELD design yung extra low voltage design. Yung symbol na to, huwag kayong malilito kasi this is also used for data outlets for RJ45 ports. Huwag kayong malilito. And yung symbol na yan, kapag kinulayan mo yung loob, ganyan, telephone outlet na yan for RJ11 ports. But for now, all you have to understand, all you have to know na ang symbol na yan ay ginagamit for the diode. Okay? Next. Ano ba ang property or ano nangyayari sa sa diode kapag nag-a-apply tayo ng bias? Di ba yung bias is the application of voltage across its terminals. So, meron tayong tatlong biasing. The first one is no bias. Walang bias. Ibig sabihin, diode lang siya na walang naka-apply na voltage across sa kanyang terminals. By the way, yung voltage, di ko alam kung nabanggit ko. Di ba, ginagamit ko doon letter E. Di ko alam kung nabanggit ko doon. This stands for electromotive force. Electromotive force is also known as voltage. Okay? Kaya yung mga ibang power supply, letter E yung nakalagay, hindi letter D. Pwede rin naman letter D, walang problema doon. I think ito yung ginamit ko dun sa quiz para dun sa pangalanan yung
DC power supply na 5 volts. No? So electromotive force, hindi ito equal sa EMF ha. Hindi yan electromotive force. EMF is electromagnetic field. Okay? Huwag yung pagpapalit yung dalawang yan. Okay. So yung una, yung tinatawag natin na no bias. So wala tayong ina-apply na any form of bias sa anode at cathode ng ating diode. So what will happen is this one. Ito yung sinasabi ko sa inyo. No? In materials, in textbooks, they simplify the representation. Actually, hindi naman talaga ganito itsura niyan. Hindi lang dalawa yung layer niyan. So mapapansin nyo, sa P-type material, meron kang uncovered acceptor ions. So pangalanan ko siya, uncovered acceptor ions. May layer ka ng uncovered acceptor ion. Ito naman, may layer ka ng uncovered donor ion. Yan yung layer na nandito sa P-type material. Ito yung layer na nasa N-type material. Take note, meron silang boundary yung gitna. Boundary nila, yan yung metallurgic junction. Okay? So, we can simplify this. No? Think of it na dalawa lang ang layer ng uncovered acceptor ion sa P-type at dalawa lang ang layer ng uncovered donor ion sa N-type kapag no bias. Okay? Yan ang isipin niyo muna. By the way, etong area na to, this is called the depletion region. Okay? Bakit siya tinawag na depletion region? Ano ba yung ibig sabihin depletion or na-deplete? Ibig sabihin ng deplete, ibig sabihin niya naubos, di ba? Or na-consume, di ba? Depleted. Energy depleted or resources depleted, ibig sabihin na naubos. Yeah. Ano yung nadideplete dyan? Ang nadideplete dyan are carriers. Ano ba yung carriers natin? Remember, since this is an acceptor ion, ang carrier niya ay holes. Ito, anong carrier nito? Electrons. Sa loob daw ng depletion region, walang holes at walang electrons. Kaya nga uncovered sila. Okay? So kaya siya tinawag na depletion region. It's depleted of carriers. Okay, so isipin nyo, dalawang layer. Ha? Dalawang layer. P-type at N-type. The question is, may kuryente ba? May kuryente bang dumadaloy? Wala. So, the current is represented by I sub D. I sub D is what we call the diode current. So kung mapapansin nyo dito, ang value niya ay 0 milliampere. So kahit 0 ang value, it's customary to write the unit. So kahit 0 ang voltahe, 0 V or 0 volts. 0 ang kuryente, 0 milliamperes. Lalagay mo pa rin yung units. So it's the proper way of expressing the current or voltage or resistance, no? Kahit na 0 ang kanyang value, you still write the unit. Okay. So yan ang no bias. Next. So sa no bias, nagkakasalubong lang yung electron tsaka yung holes sa depletion region. Okay? So di ba, may holes ka dito, may electron ka dito, nagsasama lang sila. Kaya nadideplete. Ang tawag dun sa pagsasama na yon is called recombination. That's called recombination. Pagsasama or pagsasalubong ng electrons at holes. Okay? What are the byproducts of recombination? Yon. So, kapag nagsalubong si electron at si holes, it is being transformed into another form of energy. It is formed into heat or light. It's either of the two. So pag nagsalubong sila, umiinit yung device natin or umiilaw yung device natin. So this is true yung light for LEDs kasi pag nag-recombination siya, it will emit yung tinatawag natin na photons or light energy. Yung mga regular diodes, kagaya ng pinakita ko sa inyo, they just emit heat. So iinit lang siya because of the recombination and also because of the flow of current. Okay? So yung mga terminologies natin, tatandaan nyo ha.
Okay. Next. The next is what we call reverse bias condition. Reverse bias condition. Ang reverse bias condition, meron kang negative sa p-type and positive sa n-type. Okay? Don't mind the symbol kasi yung symbol na ginagamit ko sa inyo, ganito lang, di ba? So this is a DC voltage source. While ang ganitong symbol, may dalawang layer niyan. This is a battery. Baterya. Di ba ang battery, DC din naman yan. So you can use this interchangeably. Walang problema doon. But to be more specific, this is the schematic symbol of a battery or baterya. Or basically, DC rin naman siya. Okay, so negative to p-type and positive to n-type, that is what we call reverse bias condition. So the diode voltage is less than 0 volt. So ibig sabihin negative. Saan ba natin sinusukat yung diode voltage? Ang diode voltage sinusukat natin dito. So we have here, let's say meron kang tester. Dito malalagay yung red. Ito yung voltmeter mo. Dito malalagay yung black. That's reverse bias. So ano masusukat mo dyan? Less than 0 or negative. Kasi ang value mo kapag less than 0, it means negative. So tignan mo, red. Saan ba siya naka-orient? Sa negative. Black, saan siya naka-orient or nakatusok? Sa positive. So negative ang makukuha mong voltahe kapag reverse bias condition. But what will happen sa diode natin kapag naka-reverse bias siya? Tatapusin ko lang hanggang sa forward bias kasi magta-time na tayo. So kung mapapansin natin, di ba kanina, ang layer ng ating sa depletion region tigalawa. Pero dito, naging tatlo na. But as I've said, this is just an oversimplification of what really happens inside a diode. This is just a representation ng mga textbooks for you to be able to understand yung nangyayari. So bakit dumami yung uncovered acceptor ions? Bakit dumami yung uncovered acceptor ions? This is what happens. Negative yan, di ba? So ang ginagawa niya, nire-repel niya yung mga electron. Nire-repel niya yung mga electron. So ito ngayon, si covered, teka, punayin natin. Gawin na lang natin siyang block diagram para mas madaling intindi. Ito si covered acceptor ion. Yung covered acceptor ion, ibig sabihin yan, hindi pa nakakatanggap ng electron. Diba? So, it's represented as this one. Ginawa natin ganyan. Diba? Ngayon, ang ginawa ni negative, sinipa niya ng sinipa or nirepel niya ng nirepel yung mga electrons. Kasi like charges repel. So, nung sinipa niya yung electron, no, sinalo ngayon nung butas ng ating acceptor ion. Okay? Nung sinalo niya yung butas, napunan na yung butas, therefore, naging negative na siya. Kaya dumami yung layer ng acceptor ions dito sa p-type. Dito naman, bakit naging tatlo or dumami rin? Kasi kanina, kung wala kang bias, dalawa lang. So ganun din ang ginawa niya. Nirepel niya ng nirepel yung holes, okay, until matanggap ng mga donor ions. So dumami ngayon yung layer ng ating donor ions, uncovered donor ions. Take note, pag sinabing uncovered, wala ka ng free carriers dahil nagsalubong na sila. Nagsalubong na sila because of what we call recombination. Nung kumapal yung depletion region, di ba kumapal yung depletion region, no? Ito yung depletion region natin. Tumaas din yung kanyang resistance. Okay? So, based sa Ohm's law, no, what will happen to the current if the resistance increases? Therefore, mangyayari sa kuryente natin, liliit. Sa sobrang laki ng resistance natin, basically, this is considered as open circuit. Considered as open circuit. Dahil very high ang resistance kapag naka-reverse bias. So kapag sobrang high ng ating resistance, sobrang low naman ng ating kuryente. So the question is, may dumadaloy bang kuryente sa diode kapag ito ay naka-reverse bias?
The answer is yes. So ang daloy ng kuryente natin, this is the first flow of current na i-introduce ko sa inyo sa electronics from positive to negative. So manggagaling sa positive, papasok sa cathode, dadaan sa diode, lalabas sa anode, babalik sa negative. Yun ang flow ng kuryente natin sa electronics. From positive, pabalik sa negative. So that is called I sub S. Ano ibig sabihin ng I sub S na yun? I sub S is what we know as leakage current or reverse saturation current. Yun yung I sub S. Yan yung kuryente na dumadaloy through a diode kapag naka-reverse bias. Yun yung reverse saturation current or leakage current. Usually, nasa order lang siya ng nano or picoamperes. Nano is times 10 raised to negative 9. Pico is times 10 raised to negative 12. So, sobrang liit lang ng reverse saturation current or leakage current. But, we can approximate this to be equal to 0. Okay, dahil sa sobrang liit niya, pwede natin siyang approximate to 0. Practically, tatandaan nyo, practically, walang dumadaan na kuryente sa diode kapag naka-reverse bias. But in reality, merong dumadaan na kuryente sa diode kapag naka-reverse bias, sobrang liit lang. Ang tawag doon ay leakage current or reverse saturation current. So siguro hanggang dito muna di-discuss ko para hindi masyadong masaturate ang inyong hapon. Okay. So hanggang dyan muna. So kung may questions tayo, tanong lang doon sa ating chat box while I take your attendance. So I think pasok naman. Okay. So tuloy na lang natin sa next meeting para hindi masyadong marami itong dinidiscuss natin. So tatapusin lang natin hanggang sa forward bias and then probably introduce ko na sa inyo yung wave shaping circuits, yung full half wave rectifier muna, and then we have the full wave bridge type and then the center top rectifier. Okay. So kung wala tayong questions, pwede naman tayo magtanong doon sa chat. So I'll just see you next meeting. Goodbye.